Hello students, welcome to mathematics class. See, last class we have done the examples based on allied angles. Now today we'll start compound angles. First, let me know the definition of compound angles. Okay. See, earlier we have done the definition of angle. We know that for angle, the initial side OA and the terminal side OB coincide with the point O, and this forms an angle AB. Okay, this is the definition. We know that already, the definition of angle. Okay. See, and also we know the value of sine of A if A is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 means nothing but the value of sine 0, sine 30, sine 45, sine 60, sine 90 means earlier we have done only the particularly only one angle. Now today we take this concentrate here A, B, C, D. This concentrate here. How many number of angles are formed? BAC, one angle A, okay, CAB, another angle B. Sum these two angles, we get what it is? A plus B. Correct. Next, consider a angle A, B, C, D. Okay, see, here one angle I will take A, total angle, and this is B. Okay. Naturally, the angle CBD forms what it is? A minus B. Did you understand? Means now we can study the sum of two angles or more than one angles. Either it is in a form of A plus B, A minus B, or A plus B minus. Okay, such type of angles we call it as compound angles. The definition of compound angles is sum or difference of the given angles can be expressed in the form of A and B. Such type of angles we call it as compound angles. Okay, by knowing this definition, now today I will take a derivation, prove that geometrically cos of x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. Prove that geometrically cos of x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. Very important derivation. Okay, compulsory asked in the exam for 6 marks, and it is fixed question. Compulsory, 100% guaranteed question. Okay, compulsory asked in the exam part E. In part E, 6 plus 4 question, 6 marks question is this one. Okay, next for that we need a diagrammatic representation. We can take x, O, x dash, y, O, y dash. Means a xy plane. Okay. Next, we can consider a circle in that xy plane. Consider a circle. Okay. Next, O is the center point of the circle. O is center point of the circle. O is center point of the circle. Next, take P, or you can consider P1. P1 be any point on the circle. Join OP1. Okay. And angle XOP1 we can consider as X angle. Angle XOP1 we can consider as
x angle, and this is a positive angle because it rotating in the anti-clockwise direction. Next, I will take another point P2, join OP2, and this P1 OP2 forms angle 1. P1 OP2 forms angle 1. Okay. Next, another one point I will take P3. We can say that it is P3 join OP3, and the angle we are considering in the reverse direction, means clockwise direction, and that angle we can consider -1. That angle we can consider as -1 angle. Okay. And take the point P4 on the x-axis. As we know that in analytical geometry, if a point or if a line cuts x-axis, then we say that it is Px, 0. Means if it cuts x-axis, y coordinate is 0. Therefore, the distance of O to P, we can take what it is x and y is 0. And similarly, if a line cuts y-axis, then you can take it is in the form of P of 0, 1. Okay. What we have done here? Consider a unit circle. What we have done here? Consider a unit circle. Remember that. Unit circle means the radius value is 1. Consider a unit circle means radius is 1. And next we have taken into P1 point for the P1 angle XOP1 ಏನಂತ ತಗೊಂಡೇವಿ x axis x angle ಹೌದಾ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು angle XOP1 is x consider. Next P1OP2 ಏನಂತರಿ y P1OP2 y anti-clockwise direction ಕೂಡ. Next angle P4OP3 is -1 clockwise direction. Similarly, angle XOP2 is what? X plus y. ನೋಡ್ರಿ angle XOP ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು. ಇದಿಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ y ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ಆಂಗಲ್ XOP2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? x plus y. Did you understand? Angle XOP2 is x plus y. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಲೈನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ Px, 0. ಹೌದಾ? And next, see, this is a unit circle. Therefore, the radius value is 1. Means we can write this is P4 x, 0 because it lies on which axis? X axis. And it cuts x axis, y coordinate is 0. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ x axis ಕಟ್ ಆಗೈತಿ, y axis ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ x axis ಕಟ್ ಆದ್ರೆ y coordinate ಏನಿರ್ತೈತಿ? 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು x 0. ಬಟ್ x ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? x ಏನೈತಿ? x is nothing but OP4. OP4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ? 1. ಹೌದಾ? x ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? P4 point 1, 0. P4 point is 1, 0. Do you understand? Okay. Next, after knowing this, next step is we have to take a point sin theta cos theta in terms of Cartesian form. We know that sin theta is y by r, cos theta is x by r. Already I explained. Then we know that r sin theta is y, r cos theta is x. And next, see here, this is
a unit circle means radius is 1, therefore the value is 1 into sin theta. Correct? 1 into sin theta is y. 1 into cos theta is x. And we know that 1 into sin theta is sin theta. The value of sin theta is y. 1 into cos theta means what it is? Cos theta is. And we know that the point P, always we can represent an ordered pair of real number. P of x comma y. And that is, what is the value of x here? See, x value is cos theta. Therefore it is cos theta. And y value is sin theta. Please remember that x is cos theta, y is sin theta. We converted Cartesian coordinate form in the form of trigonometric values. Okay. Next, just concentrate P1. P1 nothing but what it is? X comma y value. Okay. P1 is x comma y value. See, angle we consider here x O P1. We consider angle is x. Okay. X means we can write first point is x, second point is y. Cartesian coordinate form. But what is our x? X is cos theta. X is cos theta. And y is what? Sin theta. Did you understand? But our theta is what here? Our theta is x. Therefore, replace theta instead of theta. What we can write it is x. Instead of theta, what we can write it is x. Cos x comma sin x. Next, P2 point we have to consider. For P2, see, this is the total angle we consider. X plus y. Therefore, this angle we can write what? Cos of x plus y. Cartesian coordinate point as cos of x plus y, and sin of x plus y is the Cartesian coordinate value of P2. Okay. Next, P3. P3 point. P3 point is cos of, see, the reverse direction it is taken, minus y. Cos of minus y, comma, sin of minus y. Okay, cos of minus y, comma, sin of minus y. Did you understand? Yes, just concentrate here. The P1 point, the Cartesian coordinate of P1 point is what? Cos x comma y. Okay, what is our x here? Cos x. Y is sin x. Remember that. Okay, next P2 point. P2 point. What it is? The P2 point. Sum of x as well as y angle. We can write this as cos of x plus y, comma, sin of x plus y. Okay. Next P3 point. P3 point is cos of minus y, comma, sin of minus y. And already we studied, we know that, see, we know that cos of minus theta, already we know that trigonometric ratios of minus theta in terms of theta plus cos theta. Sin of minus theta, what is the value? Minus sin theta. I explained already. In trigonometric ratios of minus theta in terms of theta, cos and sec are positive, remaining are negative. Therefore, this can be written as P4 cos y, comma, minus sin y. Okay. P4 it is P3 point, and P4 point is 1 comma 0. Okay, P4 point is 1 comma 0. Okay. Therefore, this P3 point we can write this one as in the form of cos of y, comma, minus sin of y. We can write it directly. Just I explained how it exists. Okay. Okay. We'll take next. After knowing this, next I will take. Next step is draw P1 to P3. Draw
P1 to P3. Means if we join P1 to P3, we will get a triangle P1OP3. Yes. Therefore, consider triangle P1OP3. Next, join P2 to P4. Means we will get a triangle P2OP4. We will get a triangle P2OP4. Okay, and these two triangles are standing on the same line and corresponding angles are similar, and if that one holds good, we say that these two triangles are similar triangles. Okay, by using the properties of similar triangle, these two triangles are similar. If two triangles are similar, corresponding sides are equal. Okay, we know that corresponding sides are equal. Did you understand? Okay, ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು P1 to P3 ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು P2 to P4 ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು P1OP3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ P2OP4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಂತಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನಂತೆ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತಾವು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. Therefore, we can say that P1 P3. We can say that P1 to P3 is P1 to P3 equal to P2 to P4 by using the properties of similar triangle. P1 to P3, P2 to P4. Okay. Next, see P1 to P3 we have to calculate, and already we know the values of P1 as well as P3. Okay, we know the value of P1, P3, and also we are using distance formula. We are using distance formula. Please remember, and we know that the distance formula is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square is P1 to P3. Because we have to calculate distance between 2 points. Means actually we have to calculate distance formula, and that distance formula is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Or if you square both the side, you will get it is P1 P3 square. If I do square you get cancel, you get x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. You get x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Did you understand? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾವು P1 P3 P2 P4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ P1 to P3 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, P2 to P3 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ P1 P3 ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? P1 P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ಓಕೆ, next. See, we know the value of P1. Already we know that P1 is cos x, sin x. How? I already explained. And P3 is what? Cos y, minus sin y. Okay, call these points are x1, y1 and x2, y2. Apply distance formula. P1 to P3 square is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. What is our x2? Cos y minus x1 cos x the whole square. y2 minus y1 minus sin y minus sin x the whole square. Okay, in this way we can apply the distance
formula. Okay, next, this is nothing but a minus b the whole square, and we know that a minus b the whole square, a minus b the whole square formula is a square plus b square minus 2ab, and also we know the formula a plus b the whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Okay, using that formula, a is cos y, b is cos x. Apply the formula a minus b the whole square. This is a, this is b. A minus b, a square means cos square y plus b square sin square y. Okay, minus 2ab cos y cos x. Okay, and next plus. Take minus and common, we get minus 1 the whole square. Minus 1 the whole square, and bracket will get this sin y plus sin x the whole square. Did you understand? We are taking which one is common? Minus sign is common. Minus 1 the whole square because it is square. And if you take minus sign common, naturally we get sin y plus sin x. Therefore we are writing sin y plus sin x. Next, see, cos square y plus sin square y minus 2 cos x cos y, both are similar, either 2ab or 2ba. Next, minus 1 square. Minus 1 square is plus 1, and this is exactly in the form of a plus b the whole square. Means we can write sin square y sin square x plus 2 sin x sin y. Okay, next, take cos square y plus sin square y one side. Cos square y plus sin square y. Okay, next, this is cos square x. Cos square x. See, a minus b the whole square means a square is cos square y, b square is cos square x. A square plus b square cos square x. Okay, did you understand? A minus b the whole square means a square plus b square. B square is what? Cos square x. Okay, minus 2 cos y cos x. Next, take cos square y plus sin square y. Next, take cos square x plus sin square x. Okay, next, remaining one, minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y. Okay, means we know that, see, we know the formula cos square theta. We know the formula cos square theta plus sin square theta is 1. If angles are similar, we say it is 1. Means cos square y plus sin square y is what? It is 1. Cos square x plus sin square x is 1. And we will take here minus sign common. We take it is cos x cos y minus, because we are taking which sign common? Minus sign common. That's why we get this minus. Minus into minus become plus. Sin x sin y. 1 plus 1 we get 2. 2 minus 2 cos of x cos of y minus sin x sin y. For this is equation 1. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? P1 to P3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. P1 to P3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. P1 P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. P1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos x sin x. P3 ಅಂದ್ರೆ cos y minus sin y. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. x2 minus x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 minus y ಸ್ಕ್ವೇರ್. x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos y, x1 ಅಂದ್ರೆ cos x ಪ್ಲಸ್ y2 minus y sin y minus sin y minus sin x. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? a minus b the whole square. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ a minus b the whole square ಅಂದ್ರೆ a square plus b square minus 2ab. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು a ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ cos y, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ cos x. ಅಂದ್ರೆ a square ಅಂದ್ರೆ cos square y, b square cos square x minus 2ab minus 2 a ಅಂದ್ರೆ cos y, b ಅಂದ್ರೆ cos x equal. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ.
ಮೈನಸ್ 1 ಬರೋ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ sin y ಪ್ಲಸ್ sin x ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಮೈನಸ್ 2 cos x cos y. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಪ್ಲಸ್ b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ y. a ಅಂದರೆ sin, b ಅಂದರೆ sin x. ಹೌದಾ? a ಪ್ಲಸ್ b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab4. ಹೌದಾ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 sin x sin y. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 2 cos x cos y ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 sin x sin y ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 1. ಅಂದರೆ ಎರಡೂರ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ 1. cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಮತ್ತು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ 2 ಅದು ತೆಗಿರಿ. ಏನು ಉಳಿತು cos x cos y ಮೈನಸ್ sin x sin y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗ್ತದೆ 2. 2 minus 2 cos x cos y minus sin x sin y. In this way we can get the value of P1 to P3. Okay. Next calculation is P2 to P4. Next calculation is P2 to P4. Okay. See P2. We have the value P2 is cos of x plus y, comma sin of x plus y. And P4. P4 is 1 comma 0. And apply distance formula. That is P2 to P4 square is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. If you know it, no problem. Write it direct values. Otherwise, you can write the formula. All these points are x1, y1 and these points are x2, y2. Formula baribekantenilla. You can write it directly answer. x2 minus x1 1 minus cos of x plus y. The square plus y2 minus y1. What is our y2? 0 minus y1 sin of x plus y. The square. And this is exactly in the form of a minus b the whole square. One is a, b is cos of x plus y. And we know that a minus b the whole square is a square plus b square minus 2ab. Apply here, we get this 1 square plus cos square x plus y minus 2ab minus 2 cos of x plus y. Okay, x plus 0 minus sin of x plus y means we can write minus sin of x plus y the whole square. Correct. Next, this one we can write 1 square plus cos square x plus y minus 2 cos of x plus y. And see square, because of square minus become plus, plus sin square x plus y. And take 1 square is 1 cos square x plus y. Take sin square x plus y one side and minus 2 cos of x plus y. Next, we know that cos square x plus y sin square x plus y is 1. Therefore, we can write this 1 plus 1 minus 2 cos of x plus y. Okay, 1 plus 1 means what we get? It is 2. 2 minus 2 cos of x plus y.
ಓಕೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ P2 to P4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ P1 to P3 ಮತ್ತು P2 to P4 ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ P2 to P4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, P2 ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, cos of x plus y sin of x plus y ತಗೊಳ್ಳಿ. P4 ಏನಿದೆ 1,0 ಅದ. ಹೌದಾ? P2 to P4 ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x2 minus x1 square y2 minus y1 square. ಹೌದಾ? x2 minus x1 ಅಂದರೆ 1 minus cos of x plus y, y2 minus y1 0 minus sin of x plus y. ಇದು ನೋಡಿ a minus b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು a ಅಂದರೆ ಯಾವುದು 1, b ಅಂದರೆ cos of x plus y, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos square x plus y minus 2ab minus 2 into 1 ಅಂದರೆ 2 cos of x plus y ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ x plus y ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ cos square x plus y minus 2 cos of x plus y ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x plus y. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡರದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋರಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ cos square x plus y sin square x plus y. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ, cos square ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ sin square ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1. ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು x plus y, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 means 1 plus 1 minus 2 cos of x plus y means 1 plus 1 means what it is 2. Therefore we get this 2 minus 2 cos of x plus y. Okay, did you understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅನ್ನು ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? P1 to P3 P2 to P4. ಓಕೆ, next we know that P1 P3 square equal to P2 to P4 square. ಅದು ಗೊತ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. P1 P3 square ಏನದರಿ 2 minus 2 of cos x cos y minus sin x sin y. And next this is equal to 2 minus 2 cos of x plus y minus 2 cos of x. ನೋಡಿ e2 ಅಂತ ಇರುವುದು minus 2 minus 2 ಹೋಯ್ತಾ? ಇರುವುದು cos x cos y minus sin x sin y is cos of x plus y, or cos of x plus y you can write cos x cos y minus sin x sin y. In this way we can prove the given, that is prove that geometrically cos of x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. Okay, it carries 6 marks compulsory asked in the exam. Please practice at least 2 to 3 times so that you can perfect. I hope you understand everyone. Thank you.